Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Hamas launched a surprise attack on Israel Saturday morning, murdering hundreds of Israeli civilians and troops. Jerusalem declares war, pledging to exterminate the Islamist Hamas organization. The United States deploys the USS Gerald R. carrier strike group to the Eastern Mediterranean, warning Hezbollah not to join the war against Israel. Israel is at war. On Saturday morning, the Islamist Hamas organization lived up to its terror designation when it launched a surprise attack on Israel's south. While launching approximately 3,000 rockets on the first day alone, roughly 1,000 Hamas operatives managed to overwhelm the relatively low count of IDF border forces who did not receive an intelligence alert preparing them for the massacre that ensued, with more than 800 Israelis murdered and over 2,500 wounded, the number of which continues to rise. אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. Netanyahu went on to pledge that this unprecedented attack in which the Palestinians massacred at Israeli civilians and kidnapped over 100 people as well, including elderly couples and entire families with little children, would never happen again. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. Netanyahu further proclaimed that wherever Hamas is located would turn into islands of ruin, calling upon uninvolved Palestinian civilians to flee for their lives. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. It is important to highlight that the IDF, in collaboration with the ISA, Israel Police and Border Police Special Forces, managed during the first 3 days of battle to regain control over all of Israel's southern communities, saving hundreds of lives while in tandem eliminating hundreds of Hamas and Palestinian Islamic Jihad terrorists. כוחות צה"ל פעלו כל הלילה על מנת להביא להבטחת המרחב בעוטף, להרוג מחבלים ולהשתלט על כל מוקדי הלחימה. צה"ל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל. הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים. יש לחימה וקרבות הירואיים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה. במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו. מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשבי. Well, the Israeli Air Force is engaged in targeting Hamas infrastructure throughout the Gaza Strip, including over 2,000 targets and 1,000 tons of air-to-surface munitions
Senior Israeli security officials have highlighted to TV7 that the full-scale attack on Gaza has not yet begun. Moreover, one official stressed to TV7 that Hamas and its monsters will regret the very moment they were born. Meanwhile, during a situation assessment at the Defense Ministry earlier today, Jerusalem's top defense official announced his decision to impose a comprehensive blockade on the Hamas-controlled territory. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. In response to the statements by Israeli officials with clear intention to wipe Hamas and its affiliates from the face of the earth, a spokesperson of the terror group's military arm sought to discourage Israeli retaliation by highlighting the countless Israeli hostages who were brutally forced into the enclave. فقد تمكن مجاهدون بفضل الله خلال ساعات نهار الأحد من الوصول إلى منطقة مفكعيم جنوب عسقلان المحتلة، أدت إلى عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف العدو. وما زال مجاهدون يخوضون اشتباكات عنيفة وبطولية في كل من زكيم ويفتح. وفي محور آخر لا تزال قواتنا. While Hamas fatally believes that it could potentially extort Israel, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi asserted that this is a time for war. מדינת ישראל וצה"ל משיבים עכשיו מלחמה נגד מתקפה שהיא נפשעת ואכזרית של חמאס. חדירה של מחבלים לבתים פרטיים של אזרחים בעוטף עזה, לקיחה של נשים, ילדים, זה טרור רצחני. אנחנו לכן עכשיו תוקפים, רודפים, פוגעים בכל מי שנטל בזה חלק, בזה אנחנו נמשיך. אני יודע שהיממה האחרונה הייתה קשה, המחיר הוא מחיר כבד, אני יודע שיש שאלות רבות ויש תסכול רב. אבל הדבר החשוב, אנחנו עכשיו מתמקדים קדימה בעשייה ובפתרון הבעיות. יש לנו אזרחים, אנשי כוחות הביטחון, חיילים שלנו נהרגו, נפצעו, חלק נמצאים בידי האויב. לכן זה זמן למלחמה, לא מבצע, לא סבב, זמן למלחמה. ובתוך המלחמה הזו צה"ל חזק, יפעל חזק וינצח, ויגיע להישגים שצריך. לנו קדימה צפויים ימי לחימה ארוכים ומורכבים. It is important to know that prospects of the war with Gaza escalating into a multi-sector war is regarded as high. For a second day in a row, Hamas and Hezbollah operatives have launched rockets and mortar shells toward IDF positions along Israel's border with Lebanon. Moreover, the IDF confirmed that the Lebanese terror cell crossed into Israeli territory earlier today. Consequently, IDF forces scrambled to the area, eliminating the militants successfully. Moreover, IAF helicopters launched separate strikes against targets in the vicinity. Meanwhile, Hezbollah announced its support for Hamas in its war in Israel and pledged to join the conflict. التحية لكل أحبتنا من كل فصائل المقاومة في فلسطين إلى أي انتماء إلى أي جهة، وهم اليوم وحدة متراصة في هذا العمل المقاوم. نقول لهؤلاء كنا وبنادقنا وصواريخنا معكم وكل ما عندنا معكم، لأننا نحن المقاومة التي وجدت في الأصل من أجلكم ومن أجل فلسطين والقدس. Hezbollah's pledge to join the war despite Israel's threat in the event that Hezbollah would indeed follow through to return Lebanon to the Stone Age has thus far not materialized. And while the Iranian proxy may be inclined to join, the United States of America announced beyond an $8 billion support package for Israel's war efforts that it is deploying the USS Gerald R. carrier strike group to the eastern Mediterranean per the instruction of President Joe Biden, who condemned the heinous attacks on Israel's south. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment
for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. While President Biden was joined by world leaders from the Western camp in expressing vocal support for the State of Israel, the Islamic Republic of Iran praised a murderous rampage by the Islamist Hamas as a victory for Islam. یک جلوه‌ای از مقاومت و ایستادگی در مقابل رژیم پوشالی صهیونیستی که حقیقتاً این پیروزی رو باید به مردم فلسطین، به مجاهدین فلسطینی، به همه گروه‌های فلسطینی. Thank you for watching TV7 Israel News. In light of the rapidly evolving situation, TV7 Israel will provide you with daily updates to be aired on our social media platforms and on a select number of channels. These updates are live and in English, and therefore we regrettably won't be able to provide translations into the various languages which we usually accommodate. Lastly, keep praying for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you tomorrow.